говорим о ложном чувстве авторства, о том, что говорим, найти его источник. Looking for the source of the false sense of authorship. Но я не смогла найти, во-первых, само это ложное чувство авторства. But first of all, I failed to find this false sense of authorship itself. That is because it does not exist. Это потому, что оно не существует. It is only a concept we use to describe something that happens. Это просто концепция, которую мы используем для описания того, что происходит. And that happening, you know. И что это происходит, вы знаете. But there is no such thing as the false sense of authorship. It does not exist. Но такой вещи, как ложное чувство авторства, не существует. Оно не существует. Еще один вопрос про Сашу задам. Coming back to Sasha. У меня... Sasha. Вот оно. Саша. You're Sasha. Yeah. Yes, he is. And you're Sasha. Yes. У меня такой вопрос. Вот, когда Саша отделен от сознания, это интеллектуальное понимание. When Sasha is separate from the consciousness, then it's intellectual understanding. Sasha is never separate from the consciousness. Саша никогда не бывает отделен от сознания. False sense of authorship. Ну, ложное чувство авторства, это же умственный показатель. The false sense of authorship is intellectual. Я It's должен считать within себя. our mind. Я должен считать себя. That is why I call it the false sense of authorship. Поэтому я называю это именно чувством, ложным чувством авторства. If it were only intellectual, then once you had the intellectual understanding, it would be neutralized. Everything's Если бы это было просто чем-то интеллектуальным, то как только бы вы понимали это на интеллектуальном уровне, тут же было бы просто избавиться от ложного чувства. Понимаю. Тогда вопрос такой, когда уходит вот это чувство ложного авторства, получается, должно приходить знание единства вот с этим, со всей Вселенной. So when this false sense of authorship goes away, then there must come the knowledge of the universe unity. no. Не должно. It is not knowledge. Это не знание. To know something, you must be separate from it. Чтобы познать что-то, нужно быть отделенным от этого. You are simply it. Вы просто это. Я это без ложного чувства авторства. I'm it without the false sense of authorship. That is correct. Правильно. So that is my definition of enlightenment. It is the falling away of a false sense. Это мое определение просветления. Просветление – это отпадание чувства, ложного чувства авторства. And that can happen in any of innumerable ways. Это может произойти любым из множества способов. Ну, тогда еще один вопрос. There У is вас another есть знание того, что вот вы не умрете, что вы бессмертны, даже с потерей этого тела? Do you have the knowledge that you will not die, that you are immortal even when your body dies? Wayne will die. Вейн умрет, Но это же вас не беспокоит. but you are not bothered by it. What Wayne is То, что Вейн есть, will never die. не умрет никогда.
Но это же не интеллектуальное знание, это же не умственное знание. Вот вы отвечаете на мой вопрос. But this is not intellectual knowledge when you're answering my question. No. Нет. Вот я про это и спрашивал. Оно же откуда-то у вас берется, вы же это знаете. So somewhere it comes from. You know it, don't you? Yes, but I don't know what I am saying. The words I am saying do not represent the knowing. Да, но слова, которые я употребляю, не представляют это понимание. They are an expression of the knowing Они только выражают это знание, as poetry. как поэзия. Спасибо большое. Спасибо. Good job. Thank you very much. То чувство тотального бессилия, которое вы испытывали, о котором писали, явилось ли это главной причиной для отпадения чувства ложного авторства? Was your sense of total powerlessness that you wrote about the main reason for the false sense of authorship to fall off? No, that was not a singular cause. Нет, это не было единственной причиной. It was all part of the happening. Это было все частью происходящего. Но вопрос. Книга о шагах к бессилию, то есть все равно вы предполагаете, что бессилие, испытание чувства полного, тотального бессилия важным образом связано с авторской программой и с ее отпадением. In your book about 12 steps, you say that the total powerlessness is important for our program. Для чего это важно? Для отпадения авторской программы. And for the false sense of authorship to fall off, it's important to No. have this powerlessness. No. It is synonymous with the reduction of the false sense of authorship. Оно даже синонимично с отпадением чувства авторства, ложного чувства авторства. The sense of personal powerlessness and the diminution of the false sense of authorship are the same thing. Поэтому бессилие, да, чувство бессилия и уменьшение чувства личного авторства — это синонимы, это одно и то же. А тотальное приятие это тоже синоним к этому. And the total acceptance is also synonymous with it. That is correct. Правильно. Now it starts, in the very beginning, it starts with the experience I am powerless over one thing. С самого начала все начинается с того, что вы чувствуете свое бессилие относительно какой-то одной вещи.
That is the crack in the wall. И это и есть трещина в стене. So whether it is drugs, or it is alcohol, or it is food, or it is sex, or it is gambling, makes no difference. Будь это наркотики, или алкоголь, или еда, или секс, или азартные игры, не имеет значения. The recognition I am powerless over something Просто вы признаете, что вы бессильны от чего-то. opens the door И это признание открывает дверь to the possibility of total powerlessness. к возможности полного бессилия. Мне кажется, что я бессилен в признании своего бессилия. I think that I'm powerless in admitting my powerlessness. It's a good start. Это хорошее начало. Вы сказали, что по вашему пониманию просветление – это отклонение ложного чувства авторства.
So you said in your understanding, the enlightenment is falling off of this false sense of authorship. Значит, каждого ребенка до 2 лет можно считать просветленным. So every child before they turn 12 or 2 years old, they are enlightened. No. А что мешает? What prevents Что them в нем такого есть, что being мешает ему быть enlightened? Why просветленным? aren't they enlightened? Those little children. They have no need to be enlightened. У них нет необходимости в просветлении. There is no false sense of authorship to fall off. У них нет ложного чувства авторства, которое могло бы отпасть. То есть они не заработали это, да? So they did not deserve it yet. It is not possible Это просто невозможно. for something that is not there to disappear. Невозможно, чтобы исчезло то, чего нет. So part of the compassion of the sage is that the sage knows the suffering of the seeker. Часть сострадания мудреца состоит в том, что мудрец знает, в чем страдание ищущего. The child before 2 years old has no idea what suffering is. А ребенок до 2 лет не имеет никакого представления о том, что такое страдание. No idea. Никакого, ни малейшего представления.
Господин, скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что чувство ложного авторства это синоним чувства личной ответственности за какие-то успехи или неудачи? Can we say that the false sense of authorship is synonymous with the personal sense of responsibility for your failure or your success? Sure. Конечно. Это прям, по сути, одно и то же, равенство. So it's like the same, they're equal. Yeah. Да. Но человек в течение дня, он не находится все время под этим ложным авторством. The person during the day is not always in the false sense of authorship. Когда-то он... Most of the day, in fact. Но большую часть дня находится. Нет. Ну хорошо, а в те моменты, когда он не находится в этом, он же не находится в просветлении. But there are some moments when the person is not in this sense. Most of the time, they are not in the sense. Но большую часть времени все-таки находится в Хорошо. чувстве А авторства. сон, человек спит, But when he is asleep, when the person is asleep, нету ложного авторства. no false sense of authorship. Это достаточно промежуток большой, And it's quite a long span of time, но нет и просветления. but it's not enlightenment. That's true. Все верно. Most people, Недостаточно его. Значит, ложного авторства недостаточно убрать просто ложное авторство. So it's not enough to just remove the sense of authorship to be enlightened. my definition is the death of the false sense of authorship. В моем определении имеется в виду именно смерть чувства ложного авторства. And it is the difference between being asleep and being dead. Есть разница между сном и смертью. Ну да, это очень сильное переживание. This is a very Yes. strong experience. Хотел повторить, может, та же сила, что создала в нас чувство личного авторства, она же его потом и убирает, и, по сути, ничего не происходит. Действует та же самая сила, только появляется, можно сказать, что исчезает эго, да? Правильно? The same power that created us also created the whole sense of authorship and can also make it possible for the sense of authorship to disappear. So nothing really changes, it's all the same. То есть эту иллюзию создал сам Абсолют. It's like an illusion created by an absolute. This is one way to characterize it, yes. Это один из способов охарактеризовать это, да.
допускаете возможность, что вы ошибаетесь, что все на самом деле совсем не так, как вы говорите? Can you assume the possibility that you are wrong, that things are not like what you say they are? Not only can we say that, Не только это можно сказать, but I will tell you я that даже I вам am not right. точно говорю, что я не прав. Everything that I say is a pointer, not the truth. Все, что я говорю, это только указатели, это не истина. So things are not as I say they are. Поэтому все не так, как я говорю. I can only point to things as they are, and then you must recognize them or not. Я могу только указать на то, как все обстоит. А дальше вы можете либо признать это, либо нет. Даже если уйти от уровня слов, Even у вас же though, есть некоторое распознавание истинности. if it's not on the level of the words, still there is some recognition of the truth. Yes. Да, есть. Почему вы уверены, что это действительно истина? Why are you sure that this is the truth? This is not the truth. Это не истина. Nothing that is recognized is the truth. Все, что можно распознать, это не истина. So I'm not certain of anything Поэтому я не уверен ни в чем, other than existence itself. кроме как в самом существовании. Потому что истина не имеет Wait, what did she say? She- What was the last That's thing? right. Oh. That's С right. этим сложно поспорить. It's difficult to argue that. It's impossible to argue. Даже невозможно с этим поспорить. As soon as you argue it, you prove it. Как только вы начинаете с этим спорить, вы тут же сами это и доказываете. Я сказала, потому что истина не имеет границ, она безгранична. Because the truth is unlimited. It doesn't have any limits. That is the pointer, yes. Да, это тоже указатель. Указывать. Если истину невозможно познать, то для чего нужны указатели? Они позволяют просто приблизиться, утончить ум и к тому, чтобы его отбросить потом. If the truth cannot be known, then why do we have the pointers? What purpose do they serve? To refine our mind? The pointers are here. Указатели здесь, The impact of the pointers varies. а воздействие этих указателей разное. Sometimes we can say that the pointers are part, well, we can say, the pointers are part of what happens. Иногда можно сказать, что указатели – это часть того, что происходит. Это так и есть. And sometimes what happens is that there is a recognition without a recognizer. А иногда то, что происходит, это узнавание без узнающего. Можно
складывается впечатление, что весь мир, вообще все, что есть, такая определенная божественная комедия. И действительно, ум, он просто в любом случае победит. И как в книжке у него написано, к черту ум, расслабься, все хорошо. It's the third day of the talks, and the feeling is that all this world is like a divine comedy, and like one of your books says, never mind, and everything is fine anyway. Then you got your money's worth. Значит, вы деньги не зря потратили. Another satisfied customer. Еще один удовлетворенный клиент у нас. Давайте проверим, рюкзак пустой. Shall we check the backpack? Is it empty?
вдруг исчезли все мысли. Long ago, I had an experience when all my thoughts disappeared, И не было внутреннего диалога, который всегда со мной. and there was no inner dialogue that is always with me, actually. И это было, я бы сказала, такое подобрать слово, вот как бы оглушающая тишина. And I felt the silence, which was deafening. И при этом я одновременно слышала все звуки, чувствовала и, в общем, I could hear all the sounds that there were and could feel them. и потом я прочитала через какое-то время твою книгу, And after a while, I read your book. и почему-то я подумала, что это именно то, о чем ты говоришь, бесплатные образцы. Бесплатные образцы. And I thought that what you call free samples is exactly this. И сейчас я вдруг поняла, что, возможно, это было не то. And now I realized that probably it was not it. Потому что сейчас я слышу, что речь идет все равно о том, что все равно человек испытывает чувства, увлекается, происходит внутренний диалог. И это не одно и то же с чувством ложного авторства. Because you say that the person always has some feelings, there is always some inner dialogue going on, and that's not identical with the false sense of authorship. Я запуталась. So I'm confused now. No, the experience that you describe Тот опыт, который вы описываете, is something that happens. это что-то, что произошло. And one of the characteristics of that is that there is no activity for the false sense of authorship to claim. И одной из характеристик этого является то, что нет никакой активности, на которую бы могло притязать чувство ложного авторства. So that is one state. Это одно. And there is no possibility of suffering in that state because there is nothing for the false sense of authorship to claim. Это одно из состояний. Это то состояние, в котором нет ничего, на что могло бы притязать чувство ложного авторства. Then there is the state in which there is inner dialogue. Потом есть другое состояние, и в этом состоянии уже появляется внутренний диалог. But there is no involvement by the false sense of authorship. И при этом еще нет вовлечения чувства ложного авторства. And in that state there is no suffering either. И в этом состоянии тоже нет никаких страданий. But there is also the state in which there is the inner dialogue and the involvement by the false sense of authorship. Но есть и другое состояние, в котором есть как внутренний диалог, так и вовлеченность чувства ложного And in that авторства. state the suffering arises. И в этом состоянии уже возникают страдания. Такого тоже было. Yes, that happened to me as well. Спасибо большое. Thank you. Just-
какой бы вы могли дать совет родителям при рождении, ну, и воспитании детей? What advice can you give to the parents bringing up their children? I'm not sure I have any advice, Не уверен, что у меня есть какие-то советы, but what I would say to any parent, но что бы я сказала любым родителям, or what I would say to anyone, really, или даже любому человеку, независимо от того, родитель он или нет, is that you are always doing the very best that you can. это что вы всегда делаете максимум того, что можете. And so are they, They who? The children? the children or the others. И дети ваши тоже, или другие люди, с которыми вы взаимодействуете, тоже. Можно? Я хочу высказать благодарность за эти 3 дня, и с чем я уезжаю, для меня это важно. I want to give you my gratitude for these 3 days and to tell you what I'm living with. That's important. Для меня было большим открытием в принятии то, что можно принимать то, что мне неприятно. It was a great discovery for me to be able to accept what I don't like, what's not pleasant. Потому что раньше то, что мне было неприятно, Because previously what was not pleasant for me, я старалась его переделать черное на белое или белое на черное, понять смысл и предназначение, для чего мне, ну, грубо говоря, этот опыт I tried негативный. to transform from bad to good somehow and tried to realize why I had this experience and why I need to go through it. И я очень злилась на свои реакции. And I was very angry with my reactions. Благодаря этим дням у меня появилось такое маленькое чувство освобождения, что я имею право на это, я злюсь, я принимаю то, что мне не нравится. Thanks to these 3 days, I had some liberation, a feeling of liberation that I have the right to react like I react. И второе – это образ Саши. And the second thing very important was the Sasha's image. Для меня он был как один из опытов дзен, когда like все мы Zen вместе experience. едины. That we all are one. И в то же время я есть. And at the same time, I am. Спасибо вам огромное. Thank you so much. Well, it has been truly a pleasure for me to be with you this weekend. Для меня действительно было большим удовольствием провести с вами эти выходные. And it is my plan to be back here in March. И я планирую вернуться сюда в марте. Not sure of the exact dates, Насчет точных дат я не уверен. but if that happens, perhaps we will meet again here. Но если это случится, то, возможно, мы встретимся снова здесь. We will see what happens. Посмотрим, что произойдет.